Pemirsa, transisi ke energi bersih tak hanya dimungkinkan oleh pembangkit listrik, tenaga hijau seperti tenaga surya dan tenaga bayu, tapi juga sistem penyimpanan yang menjadi cadangan listrik saat angin reda atau matahari terbenam. Ya, di Amerika Serikat, California, dan Texas memimpin dalam pengembangannya. Dan selengkapnya akan dilaporkan di VOA dari Washington, D.C. Tak jauh dari Los Angeles, negara bagian California, perusahaan listrik Calpine Corporation menyiapkan fasilitas penyimpanan energi yang bisa membantu pasokan listrik di California, terutama di saat puncak permintaan pada musim panas mulai akhir Mei. Fasilitas penyimpanan energi bernama Nova Power Bank berperan sebagai baterai raksasa. This plant will help stabilize the grid, especially reliability purposes. When people get home from work and they plug in their electric cars, they turn on their dishwashers and their air conditioners, there is a high demand for power. And at that same time, the sun's going down, there's not as much solar production. And so having something that saves the power from the middle of the day when there's low demand, moves it to a higher demand period, will help make the grid more resilient. It'll help prevent any sort of power interruptions that we've had in past years. Calpine adalah pemasok terbesar listrik tenaga gas dan geotermal di AS. Proyek ini memanfaatkan infrastruktur penyaluran yang sudah ada. One of the things that makes this project so unique and so great is the fact that it's in such close proximity, within a half a mile, one of the major valley substations for Southern California Edison. So with that close proximity, it can get back into a established substation and then redistribute it out back into the grid. Nova Power Grid juga memanfaatkan fasilitas yang sudah ada yang tadinya memanfaatkan bahan bakar fosil. It's a real-life example of transitioning from what was a fossil fuel facility into a zero-emission facility that's 680 megawatts. So that's comparable to the size of the gas-fired generation that was previously here. And that's going to be able to provide cost-effective solid energy during the times that we need it most. Proyek-proyek serupa dengan kapasitas ratusan megawatt juga banyak didirikan di Texas. Negara bagian yang seperti California juga mengalami booming tenaga surya dan tenaga bayu. There's other jurisdictions that are going through this transformation, but I'd say California is leading the U.S. in terms of that transformation between the diverse resources it has, wind, solar, geothermal, and now storage kind of helps it get through and kind of balances it out and shifts those energy around when you most need it. Proyek-proyek seperti ini diharap bisa membantu California mencapai target 100% listrik dari energi terbarukan pada 2045. Menurut perusahaan riset pasar Wood Mackenzie, pembuatan fasilitas untuk menyimpan energi dari energi terbarukan meningkat sekitar 98% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dan berpotensi untuk meningkat sedikitnya 30% selama 2024 ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.